네, 셜록처럼 영국영어 말하기 5번째 시간 이제 시작하겠습니다. 지난번 했던 것부터 한번 복습 먼저 쭉 진행해 볼게요. Hell, what does that matter? So we go around the sun, if we went round the moon, or round and round the garden like a teddy bear, it wouldn't make any difference. All that matters to me is the work. Without that, my brain rots. Put that in your blog. Or better still, stop inflicting your opinions on the world. I need some air. You two had a little... Look at that, Mrs. Hudson. Quiet, calm, peaceful. Isn't it hateful? Oh, I'm sure some... Can't come too soon. Hey, what have you done to my bloody wall? Sherlock! John? I saw it on the telly. You okay? Me? What? Oh, yeah, fine. Gas leak, apparently. I can't. Can't. Stuff I've got on is just too big. I can't spare the time. Never mind your usual trivia. This is of national importance. How's the diet? Fine. Perhaps you can get through to him, John. What? I'm afraid my brother can be very intransigent. If you're so keen, why don't you investigate it? No. I can't possibly be away from the office for any length of time, not with the Korean elections, so... Well, you don't need to know about that, do you? Besides, a case like this, it requires... legwork. How's Sarah, John? How's the Lilo? So far, Sherlock, it was the... 네, 여기까지 했고요. It was so far. How's Sarah, John? How's the Lilo? So far... Lalo. 여기서 하나 배운 Lalo. 에어매트를 라일로라고 하나 봐요. Sherlock, it was the sofa. Oh, yes, of course. Oh, never mind. 아, never mind. 신경 쓰지 말자. 신경 쓰지 말자. 약간 이런 뜻. Sherlock's business seems to be booming since you and he became pals. 지금부터는 이제 셜록 부분이 거의 안 나옵니다. 그래서 이 부분을 넘어갈까 했는데 뭐 다 건드리진 않고 조금 그냥 제 주관적인 기준으로 일단 뭐 해석은 한번 다 같이 해보고 한번 따라는 해보는데 셜록 저번 것처럼 계속 쉐도잉하거나 따라 하진 않을 거고요. 그냥 한번 가볍게 보겠습니다. Sherlock's business seems to be booming since you and he became... Sherlock's business seems to be booming. 그러니까 Sherlock's business가 seems to be 뭐뭐처럼 보인다고요. booming, boom. 어떤 이게 boom이 막 이렇게 뻥 터지다. boom 뭔가 이게 크게 불어 일어나다. 약간 이런 느낌이거든요. 그래서 boom 하면은 어떤 비즈니스가 아주 성공적으로 잘 되는 것처럼 보인다. since 뭐뭐 했던 이유로 이래 you and he became pals. 그러니까 셜록과 저 존이 친구가 된 이유로 너 셜록 비즈니스 완전 잘 되는 것 같아. Pals? What's he like to live with? Hellish, I imagine. 여기서 what's he like to live with? 굉장히 이건 좀 어려운 표현이긴 해요. what's he? 그러니까 그는 어때? like to live with. 그러니까 같이 사는 거 어떠냐? 약간 이렇게 물어본 건데 이건 설명하면 너무 오래 걸리니까 이건 좀 넘어갑시다. I'm never bored. Good. That's good, isn't it? Andrew West, known as Westy to his friends, civil servant, found dead on the tracks at Battersea Station this morning. Found dead on the tracks. 그러니까 found 발견했다라는 거죠. Found dead on the tracks. Found 다음에 dead. 그러니까 죽은 채로 발견한 거예요. On the tracks에서 at the Battersea Station에서 this morning 오늘 His head 아침. smashed in. This has smashed in.
그러니까 그의 머리가 smashed. 완전히 으깨져 있는 상태로 smashed in. 저희가 사실 뭐 이렇게 in까지는 다 뭐 with his head smashed 이 정도까지는 할 수 있어도 smashed in 이 정도의 표현은 사실 어려워요. 저도 어렵고 네, 이런 게 있다 정도만. Jumped in front of a train? Jumped in front of a train. Jumped in front of a train. The logical assumption. Seems a logical assumption. 그러니까 jumped in front of a train. 트레인 앞에서 이렇게 점프했다, 뛰어내렸냐? 뛰어내렸다가 seems the logical assumption. 그러니까 seems가 계속 뭐뭐처럼 보인다잖아요. The logical, 논리적인 assumption, 가정처럼 보인다. But, well, you wouldn't be here if it was just an accident. Well, you wouldn't be here. 너는 be here. 여기 있지 않았을 것이다. If it was just an accident. 이 사건이 그냥 단순한 사건이었으면은 너 여기 있지 않았을 거야. You wouldn't be here if it was just an accident. The MOD is working on a new missile defense system. The Bruce Partington. 뭐 MOD라는 게 있는데 is working on a new missile defense system. Missile defense system. MOD는 working on 어떤 미사일 방어 그 시스템이었어요. 그러니까 working on이 뭐 작업하다잖아요. 그러니까 MOD는 여기서 국방부. Program, it's called. The Bruce Partington program is called 이렇게 불러 브루스 Plans 이거로. for it were on a memory stick. The plans 그러니까 그 이제 프로젝트였죠. The plans for it 이거 왜 plans가 were on a memory stick. memory stick 우리 USB라고 생각하면 돼요. were on 어디에 있었다고? memory stick에 있었다. That wasn't very clever. That was very clever. That wasn't very clever. 그건 바로 현명하지 않은 선택이었네 뭐 이런 뜻. It's not the only copy, It's not the only copy. but it is secret and missing. Secret Top secret. and missing. Very. Top secret. You think West must have taken the memory stick? We think West가 아까 저기 기차역에서 으깨 죽은. We think West must have taken the memory stick. Must have taken the memory stick. Must have taken 뭐뭐 했으면 틀림없다. 야 이거 문법적으로 이렇게 많이 외웠는데 우리 생각해. 웨스트가 분명히 take the memory stick 그 memory stick 가져갔을 거라고 확실히 분명히 그렇게 생각해. And possibly risk it falling into the wrong hand. We can possibly risk it of falling into the wrong hands. We can't. 우리는 할 수 없어. possibly 가능하나 risk it. 이거를 위험에 빠뜨리게. risk it. 위험에 처하게 할 수 없어. 어떤 위험이냐면 falling into the wrong hands. 잘못된. 그러니까 지금 이게 굉장히 국방 미사일 관련된 계획이잖아요. 프로젝트고. 근데 이게 wrong hands에 falling 빠지게 되면 어떡해요? 굉장히 리스크해지는 거죠. 리스크를 감당하는 거죠. 그래서 we can't possibly 리스크가 이제 뭐냐 위험이라는 명사도 있지만 여기서는 동사로 we can't possibly possibly 빼고 그럼 we can't risk it 우리는 이거를 위험에 빠뜨리게 할 수 없다. 약간 이런 느낌. Falling into the wrong hands. You've got to find those plans, Sherlock. You've got to find those plans. You've got to. You have got to. You have to. You must. 거의 다 비슷한 느낌인데 조금씩 그 차이 억양이 다른 건데 우리 한국인으로서는 지금 그 억양과 뉘앙스까지 다 캐치를 할 수 없어요. 그래서 you've got to 하면은 그냥 너가 해야 된다. 약간 이런 you've got to find those plans. 너 그 뭐냐 plans 계획들 잃어버린 메모리 스틱을 찾아야 된다. 설계도라고 여기서는 얘기하죠. Make me order you. Don't make me order you. Don't make me order you. Don't make me. 나를 만들지 마. 뭐하게? Order. 우리가 may I order 이렇게 할 때 식당에서 제가 뭐 order 뭐 어떤 음식을 주문해도 되냐 할 때 이 order가 여기서 order. 우리가 뭐 공장이나 이런 데서 오더를 내리다 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 이렇게 명령이나 어떤 주문 이런 의미로 쓰이고요. Don't make me order you. 내가 너한테 명령 내리게 하지 마. 그러니까 좋은 말 할 때 들어. 약간 이런 거예요. I'd like to see you try. I'd like to see you try. I'd like to. 나는 I'd like to 뭐뭐 하고 싶다. 뭐 see 보고 싶어. You try. 너가 그렇게 order 하는 거를 하려고 하는 그 하는 거를 내가 보고 싶어. 약간 이런 내가 명령하는 거 꼭 봐야 돼. 해봐 한번.
I'd like to see you try. 나 너가 그렇게 명령하는 걸 보고 싶다. 뭐 계속 이게 성질을 돋구는 거죠. 네, 오늘은 한 요 정도까지만 한번 보고 갔으면 좋을 것 같아요. 한번 앞에서부터 쭉 좀 빠르게 했는데 지금 이렇게 해보니까 이런 방식으로 그냥 굳이 섀도우로 한 문장을 너무 길게 늘어뜨리기보다도 문장을 하나하나씩 빠르게 보는 것도 나쁘지 않은 것 같아요. Sherlock's business seems to be booming since you and he became Sherlock's business seems to be booming since you and he became pals. pals. What's he like to live with? Hellish. What's he like to live with? What's he like to live with? What's she like to live with? 어떤 사람이 이제 우리가 이제 제가 만약에 이제 신혼으로 처음 결혼을 했어요. 그래서 이제 제 아내를 아는 사람이 이제 야, 너 지금 아내랑 사는 거 어때? 라고 물어봤을 때 What's she like to live with? 너 그녀와 사는 거 어때? What's she like to live with? I imagine. I'm never bored. Hellish, I imagine. I'm never bored. Good. That's good, isn't it? Good, isn't it? Andrew West, known as Westy to his friends, civil servant. Civil servant. 우리 공무원을 할 때 civil war 하잖아요. 뭐 민간 war 뭐 이렇게 civil war servant. 그러니까 우리 시민들을 위한 어떤 servant 이제 봉사자잖아요. 그래서 공무원은 civil servant. Known as Westy to his friend Andrew West. Found dead on the tracks at Battersea Station this morning with his head Found dead on the tracks at Battersea Station this morning smashed in. with his head smashed in. Jumped in front of a train? It seems Jumped in front of a train. 야 이게 주어니 물어봐. Jumped in front of a train. a logical assumption. Seems the logical assumption. But? Well, you wouldn't be here if it was just an accident. Well, you wouldn't be here if it was just an accident. 저 개인적으로는 if it was just an accident 이게 잘 안 들리긴 해요. You wouldn't be here 이 정도는 들리는데 if it was just an accident. The MOD is working on a new missile defense system. The Bruce Partington MOD is working on a new missile defense system. New program. It's called. Bruce Partington program. The plans for it were on a memory stick. The plans for it were on a memory stick. The plans for it were on a memory stick. The plans for it were on a memory stick. 이렇게 끊어 읽을 수 있네요. The plans for it까지 끊고 were on a 끊고 memory stick. The plans for it were on a memory stick. The plans for it were on a memory stick. Missile defense system. The Bruce Partington program. It's called. The plans for it were on a memory stick. 좀 들리죠? The plans for it were on a memory stick. That wasn't very clever. That is very clever. It's not the only copy, but it is secret and missing. Top secret. Very. We think West must have taken the memory stick. We can't. We think West must have taken the memory stick. We think West must have taken 까지 끊고 the memory stick. We think West must have taken the memory stick. Possibly risk it falling into the wrong hands. We can possibly risk it falling into the wrong hands. Wrong hands. We can't 해서 한번 끊고 possibly risk it. Possibly risk it. We can't possibly risk it falling into the wrong hand. Possibly risk it falling into the wrong hand. wrong hand를 강조할 때. 그러니까 we can't possibly risk it falling into the wrong hand. You've got to find those plans. You've got to find those plans. You've got to. 여기서 한번 강조하죠. You've got to find those plans. Find those plans. 이렇게 연음이라고 하는 부분인데 하여튼 한 덩어리로 이제 묶어서 하면 돼요. 그래서 지금은 이렇게 한 덩어리로 하면서 계속 소리랑 친숙해지시고 요게 자체로 그대로 의미로 받아들이기까지는 좀 시간이 많이 걸려요. Don't make me order you. I'd like to see you try. Think it over. Think it over. I'd like to see you try.
don't make me order you. 이런 건 쉬우니까 한 번씩 외워보면은 I'd like to 다양하게 쓸 수 있죠. I'd like to see you. I'd like to see you study. 난 너가 공부하는 모습을 보고 싶어. 그냥 이렇게 뭐 말이 안 돼도 한번 계속 갖다 붙여보는 거예요. 계속 응용을 해보고 그럼 이 문장이 내 거. Don't make me order you. Don't make me don't make me think you. 내가 너를 생각하게 하지 좀 마. 뭐 이렇게 표현하는지 모르겠는데 하여튼 don't make me order you. don't 이런 식으로 한번 적용하면서 나만의 것으로 만들어 보는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 5번째 시간 셜록처럼 영국 영어 말하기. 오늘 셜록 부분은 많이 등장하지 않았지만 그래도 확실히 이 부분이 이제 이 영국 영어를 또 발음이 굉장히 나름 의미가 있어서 같이 한번 또 해봤습니다. 네, 그럼 여기까지 마치겠습니다.